We say that oxygen is carried by the blood stream, by the blood in our body, in the blood vessels, but how? What is the way of its traveling? How the gases are transported exactly? 97% of oxygen in the blood is carried by the RBC of the blood. Red blood cells, red blood corpuscles 97% ऑफ ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार हैं, उसको लेकर चलते हैं. द हीमोग्लोबिन molecule in the RBC will carry this oxygen. The rest 3% of oxygen will be dissolved in the plasma, the liquid part of the blood, and carried, transported. And what about the transport of CO2, carbon dioxide? How is it carried in the blood? In what ways is it carried? 70% of the CO2 is carried in the form of bicarbonates in the blood. 70%. Most of the CO2. Around 20 to 25% of CO2 is carried by the RBCs, red blood cells, while 7% is found dissolved in the plasma. Hemoglobin, the red pigment of the blood found in the RBCs of the blood, it contains iron. Its role is to carry oxygen and CO2 in the blood. Oxygen molecule can join with the hemoglobin, can bind with the hemoglobin to form oxyhemoglobin molecule. This is done in a reversible manner and it depends on the partial pressure of this gas. If high PO2 levels are there, अगर partial pressure of oxygen high होगा, PCO2 low होगा, तो oxygen will combine with hemoglobin. Maximum 4 molecules of oxygen can combine with hemoglobin. To form oxyhemoglobin. This is reversible. That means in case of low PO2, high PCO2, the oxygen will dissociate from the hemoglobin. Binding of oxygen with hemoglobin is dependent on PO2, PCO2, hydrogen ion concentrations, that is pH levels, temperature. These are the factors which will interfere with this binding. If there is high temperature, there will be less binding, dissociation. Acidic pH will lead to dissociation. High PCO2 means dissociation from hemoglobin. Oxygen dissociation curve of hemoglobin. This is a graph representing the percentage saturation of hemoglobin with oxygen at various different PO2s, partial pressures of oxygen. इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग ऑक्सीजन के कंसंट्रेशंस पर, प्रेशर्स पर कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा ऑक्सीजन से, कितनी परसेंटेज होगी हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन की विद ऑक्सीजन गैस. ये रफली एक एस शेप्ड कर्व है, इसलिए इसको सिग्मॉइड कर्व कहते हैं. हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन की वैल्यू भी दर्शाता है परसेंटेज. एक्स एक्सिस पे हमने दिखाए हैं PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाई है, स्टार्टिंग विद 0, 20, 30, 40 एंड सो ऑन अप टू 100. और वाई पे है, वाई एक्सिस पर हमने दिखाया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीहीमोग्लोबिन.
ये एक वैल्यू आई है, देखिए 20 अगर है PO2 तो 30% हीमोग्लोबिन गेट्स सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। अगर 40 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड होता है? अराउंड 75%। अगर 95 है PO2 तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड होगा? 97%। नॉर्मल बॉडी कंडीशंस में अगर 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो टिश्यूज़ को कितनी ऑक्सीजन दे पाएगा? अराउंड 5 milliliters of oxygen will be delivered by 100 milliliter of oxygenated blood to the tissues. जब भी PCO2 हाई होगा in the blood, partial pressure of carbon dioxide and PO2 will be low, तब carbon dioxide will bind with the hemoglobin in the RBCs to form carbaminohemoglobin. About 20 to 25%. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कब बनेगा? कब बाइंड करेगी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ? इन द टिश्यू लेवल। एट द टिश्यू लेवल देयर विल बी हाई PCO2 in the cells and low PCO2 in the blood. So the CO2 will enter into the vein, into the blood, and this will be forming carbaminohemoglobin due to high percentage of CO2, high PCO2. This will be carried finally to the lungs. ये deoxygenated blood जब lungs तक पहुँचेगा यानी alveoli तक पहुँचेगा तो PCO2 यहाँ के blood में बहुत high होगा as compared to the cavity, the lumen of the alveoli. Hence, the CO2 will detach from the hemoglobin and enter into the cavity in the lumen of the alveoli, and this CO2 will go out again depending on the PCO2 levels gradient. हमारे RBCs में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यही एंजाइम थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है and this is responsible for this reaction of the carbon dioxide with water. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एज यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर will form in the presence of carbonic anhydrase enzyme carbonic acid. Carbonic acid will dissociate in the presence of carbonic anhydrase to form bicarbonate ion and hydrogen ions. This occurs at the tissue level where PCO2 is very high, so the CO2 will rush into the tissues and form HCO3 ions, bicarbonate ions. लेकिन एल्वेलाई तक पहुंचकर bicarbonate ion will join with the hydrogen ion to form this acid, carbonic acid, in the presence of carbonic anhydrase again, and finally CO2 and H2O will be produced. In the end, CO2 will be thrown out. 100 milliliter of deoxygenated blood will give how much CO2 to the alveoli to be thrown out? Around 4 milliliters of CO2 will be given by 100 milliliters of deoxygenated blood to the alveoli to be thrown out. 100 milliliters of deoxygenated blood carrying lot of CO2 will provide around 4 milliliters of CO2 to the alveoli so that CO2 can be thrown out.